家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。先導演關係鎮老日本嘅關係體系和正經有啲關係，叫啲名鹹菜風嘅鹹菜，同關係嘅日本話當相衝，個名講嘅關係就係用單成咧。Guanxi Town in Hsinchu County is rich in Hakka culture, renamed during the Japanese colonial period for its similarity to Kansai. Guanxi is famous for producing 60% of Taiwan's grass jelly. Its annual Grass Jelly Festival is a major draw. Visitors can explore cultural landmarks, including Guanxi Old Street, the Grass Jelly Museum, and Japanese-era buildings, while enjoying the town's blend of Hakka and Mingnan architectural heritage. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lin。我聽你關西來關西去的哦，你是在講日本那個 Osaka 那個關西，還是說台灣新竹的關西？我跟你講，都有哈。這個日本的關係跟這個台灣的關係啊，真的有關係。真的嗎？到底是什麼關係呢？是啊，就因為哈，這個關西這邊的舊地名哈叫做鹹菜甕、鹹菜甕。鹹菜跟日本的這個關係啊，這個關係的地名叫做 Kansai。有點像，所以後來呢，在日本時代呢，就把它改成關西了。對，原來有這層關係了哦。那我們知道關西啊，很有名的就是我很喜歡的仙草。對，關西這邊的仙草的產量啊，大概佔了全台灣的60%以上哦。再來呢，這個鹹菜也不錯。Yeah, of course。那新竹地區本來這個客家人口就已經很多了嘛。對，關西鎮這裡啊，大概90%以上是客家人。但是啊，這裡因為是在台山縣的終點啊。也很靠近這個原住民的這個區域，它這也有這個泰雅族的居民，大概有2%，所以呢，這也是一個原客互相融合的一個很明顯的地區。沒錯，這個客家人跟原住民有很多的這個互動跟交流了。是啊，客委會為了推廣客家生活文化，就特別出了一本書那叫做《勁裝客家關係色彩：講中客家關係色彩的色彩手冊》它也拿到了台灣年度設計大獎的年度在地文化顯藝獎這樣的獎項，非常厲害，太棒了，讓大家多了解這個歷史淵源非常好。我們來教幾個實用的單字了。Let's teach you some vocabulary, including this town known as 關西鎮。關西鎮 ，and you can have some grass jelly, 仙草，鹹臭 and also the 鹹菜, which is Kansai in Japanese, but in Hakka, 鹹菜 and there you have it, another round of practical Hakka on ICRT。什麼睇㗎？漢字say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.